summary statement, and it also tells us the remaining amount of money the owners can claim from the business. And the owner's drawing, it is the withdrawal amount of money by the owner from the business. And when the owner withdraw money from the business, ultimately their claim from the company is also decreased. Okay. Now, the owner's drawing, the normal balance of the owner's drawing is basically the debit. Normal balance is basically the debit. Okay. But when we are going to close this drawing account, when you are going to close it, we have to credit the owner's drawing. We have to credit the owner's drawing, right? So if you credit something, you also need to debit. So in that case, basically the procedure of closing entries related with the drawing account is closing the drawings against the owner's capital. That means if you close the drawings by crediting the drawings account, you have to debit the owner's capital. Or in other words, you can also see that capital, its normal balance is credit, and when the capital decrease, its normal balance is basically the debit. এবং আমাদের ওনার্স ড্রয়িং এর ক্লোজিংটা আসলে আমাদের এইভাবেই রেকর্ড করতে হবে, লাইক দ্য ডেবিটিং দ্য ওনার্স ক্যাপিটাল, এই যে এখানে দেখুন, লাইক দ্য ডেবিটিং দ্য ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্রেডিটিং দ্য ওনার্স ড্রয়িং। ওকে, মানে আমরা ওনার্স ড্রয়িংকে ওনার্স ক্যাপিটালের এগেইনস্টে ক্লোজ করছি, দ্যাট ইজ দ্য থিংস। আমরা কি বুঝতে পেরেছি স্যার? আর স্যার ওই যে Yes. স্যার বাম পাশে যে একটা চার্ট, ওই ব্যালেন্সটাতে 1400, এইটা স্যার কিভাবে আসলো স্যার? এটা বলতে। আচ্ছা, if জি স্যার 1400 এই জায়গায়। 1400 is basically the net loss of the company. Okay, so company income statement তৈরি করেছে, income statement তৈরি করে company revenue আসছে like 48,500, and loss and the expense is 49,900. স্যার এটা কি ক্লোজিং এন্ট্রি? So our net loss is $1,400. Okay, that is the net loss amount. This 1400 is basically the net loss. You understand, sir? ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আর কি প্রশ্ন আছে স্যার, বলুন। স্যার ওই যে হোমওয়ার্কটা ছিল অ্যাসাইনমেন্টে, ওইটা 1 নাম্বারে না এক্সপ্লেনেশন বলে নাই, তা আমরা কি এক্সপ্লেনেশন মানে লিখবো না লিখবো না, যদি মানে না করে থাকে, মেনশন করে থাকে? হ্যাঁ, আপনারা লিখবেন, অসুবিধা নেই। আচ্ছা। আচ্ছা, আর কি প্রশ্ন আছে? স্যার পুরা প্রসিডিউরটা আরেকবার বললে ভালো হয়। আমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার 4 থেকে যে আমরা ক্লোজিং এন্ট্রিসটা দেখেছি, এখানে আমাদের 4টা ট্রানজেকশন রেকর্ড করতে হবে। প্রথম আমাদের একটা টেম্পোরারি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, সেই টেম্পোরারি অ্যাকাউন্টের নাম হচ্ছে ওনার্স ইনকাম সামারি। তো এই ইনকাম সামারির এগেইনস্টে আমরা রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করব, এবং ইনকাম সামারির এগেইনস্টে আমরা এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করব। আমরা যদি একটু জার্নালটা দেখি তাহলে ব্যাপারটা এরকম, আমাদের রেভিনিউ অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করছি বাই ডেবিটিং দ্য রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট, and we are crediting the income summary. Income summary is basically temporary account. We create this income summary account for closing purpose. So first one is the closing the revenue account. The second, we have to close the expense. So normal balance of expense is debit. When you are going to close them, you have to credit.
Okay, and you have to transfer the summation of all the expense in the income summary by debiting it. Okay, so revenue account credit for the income summary for the revenue account is credit, and the income summary for the expense is debit. So this one, this two, it is basically the expense and it is basically the revenue. So, জি so স্যার now, বুঝেছি, বুঝেছি স্যার মানে okay, now I think we can move to the chapter number 5. Okay, now we can move forward from the chapter number 5. So in the chapter number 5, we are going to talk about the recording procedure for the merchandising company. So far, we talked about everything related with the service company or the manufacturing company. Okay, so far we talked about everything for the service company. Okay, but now we are talking about all the transaction related with the manufacturer or the merchandiser. Okay, so in that course we are basically focused on the merchandising operation. That means in that chapter, I guess I should say. So you can see that at the first line of that page number 8208 is REI, Walmart and Amazon.com. They are all the merchandiser because they sell the finished product to the ultimate consumer or the customer. So merchandising company is basically the company who actually buy and sell the merchandise rather than performing any kind of primary or rather than performing any kind of service to make their primary source of revenue. Okay, and merchandising company that purchase and sells directly to the consumer are called the retailer. তার মানে খুচরা ব্যবসায়ীকে আমরা রিটেইলার হিসেবে জানি। মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানিজ দ্যাট সেলস টু দ্য রিটেইলার আর নোন এজ দ্য হোলসেলার, যেটা আমরা খুব বাংলা ভাষায় পাইকারি ব্যবসায়ী হিসেবে জানি। সো মার্চেন্ডাইজিং দুই ধরনের বিজনেসই করে থাকে, রিটেইলারও দে আর অলসো দ্য মার্চেন্ডাইজার and the wholesaler they are also the merchandiser. Okay, so our today's discussion is all about the how the merchandiser record their transaction in their book. Okay, so to record the transaction for the merchandiser we need to know their specific revenue recording procedure, like this one: income measurement process for a merchandising company. So that is their income measurement process. If you like, you can স্যার take a look স্যার at this. স্যার মার্চেন্ডাইজার স্যার কি এটা কি সাপ্লায়ার? বুঝতে পারিনি কথাটা স্যার। যে খুচরা ব্যবসায়ী বা পাইকারি ব্যবসায়ী কি একটা কথা বলুন, এটা স্যার বুঝতে পারিনি। So for example, you purchase a product from the Agora or Mina Bazar. Agora and Mina Bazar, they are the merchandiser. Okay, so do you think they are the supplier? No, they sell the product to the customer. You purchase product from the Unimart or you purchase product from the wholesale club. Okay, so wholesale club and Unimart, okay, Agora, Mina Bazar, with a very common example for the merchandising. Okay, so today we're going to discuss how the Unimart or the Agora or the Mina Bazar actually record their transaction. Is that okay, sir? Yes. Yes, sir. Okay, so now if you look very closely you can see that if you look very closely you can see the merchandiser for merchandiser company, they actually record their transaction by using this format. Can you see that, sir? Yes, Yes, sir. sir.
Okay, merchandiser, they record the transaction by using this format. Okay, so now you can make a conclusion regarding how they actually make this kind of recording procedure. Okay, so if you look very closely, you can see that first they record the revenue, then they determine a very important component, which is cost of goods sold. Okay, which is cost of goods sold. So what is cost of goods sold? Cost of goods sold is the purchase price of the cost of goods sold. It is the purchase price. Cost of goods sold, it is the purchase price of the finished product for the merchandiser. Okay, let's say the merchandiser purchase 100 units at a rate of $5. That is the purchase. And the merchandiser sell 80 product, okay, to the customer. So $500 they spend to purchase the 100 units, and they sell 80 units out of 100. Okay, and the cost price of these 80 units is 400. So that is basically the cost of goods sold. তার মানে যতটুকু প্রোডাক্ট আমরা কাস্টমারের কাছে সেল করেছি ততটুকু প্রোডাক্টের উৎপাদন ব্যয়, ততটুকু প্রোডাক্ট তৈরি করার খরচ, তৈরি করার ব্যয়, ততটুকু প্রোডাক্ট পারচেস করার ব্যয়। ওকে, কে পারচেস করবে? মার্চেন্ডাইজার পারচেস করবে। কে পারচেস করবে? মার্চেন্ডাইজার পারচেস করবে। মার্চেন্ডাইজার কার কাছে বিক্রি করবে? একজন রেগুলার কাস্টমারের কাছে বিক্রি করবে। মেক সেন্স? নাও Yes, আমাদের এই যে মার্চেন্ডাইজার, এই মার্চেন্ডাইজার এই 80 ইউনিটস 7 টাকা করে বিক্রি করলো, রাইট? So 80 units merchandiser sell these 80 units to the customer at a $7. The $7 is the sales price for the merchandiser, and $5 is the purchase price or cost price for the merchandiser. So $560 is the revenue for the merchandiser, and 400 is the cost of goods sold of that 80 units they actually sold to the customer. Okay, and the gross profit is 560 less 400 equals to $160. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay, so that is the gross profit. Okay, so now from the gross profit, let's say the company have to spend like utility expense, salary expense, okay, then other advertising expense. Okay, so all the combination of all expenses include $120. Okay, so out of 160, operating expense is $120 less, and the net income is $40. So this is how the merchandising company determine their net income. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, Yeah. Okay, so for this merchandising company, we have to have the we have to have the knowledge about the cost of goods sold, operating expense, and the gross profit. Okay, so far we just discussed the revenue is amount of income minus expense
equals to our net operating income. Okay, that is the amount, right? Revenue minus expense equals to net operating income for a general service oriented business. But for a merchandising company, we have to make the income statement revenue minus cost of goods sold equals to gross profit minus this part operating expense equals to net operating income. Is that clear, sir? Yes or no? But Yes. sir, Yes, sir. Yes, sir. sir, why this happen? The difference is there in case of merchandiser. So why the difference is there? Okay, now let me ask you a question. Tell me what is the, how can we determine the cost of the service? For example, you are a lawyer and you provide different types of legal service to your client, okay, consulting service to your client. Now determine the cost of the service. Can you determine it? For example, service to the student for $100, service to the company for $1,000. It is not feasible or the possible for the service oriented company to determine the cost of goods sold, and for the service company they do not have actually any kind of product. That's why we cannot determine the product that actually they sold, and right, that's why we cannot determine the cost of goods sold. Okay. Yes, sir. Okay. Now, for recording the merchandising companies, we have the two method. Okay, so very well known of, they are very well known. The they have known as the perpetual inventory system, and second one is known as the periodic inventory system. Okay, we have to go the little details about the perpetual and periodic inventory system. In a perpetual inventory system, the merchandising companies in the chapter number 5, whenever you have this word companies, you have to understand it is a merchandising basically. Okay, so in a perpetual inventory system, merchandising company keep detailed record of the cost of each inventory they purchase and each inventory they sell. Okay, so now you can ask me, so what is inventory? Inventory is the finished product. Inventory is the finished product. আপনি ইউনিমার্টে গেলেন, ইউনিমার্টে গিয়ে একটা প্রোডাক্ট পারচেস করে নিয়ে আসলেন। ইউনিমার্ট কোনো আনফিনিশড প্রোডাক্ট বিক্রি করবে না, দে উইল সেল দ্য ফিনিশড প্রোডাক্ট। আপনি মিনা বাজারে গেলেন, আগরাতে গেলেন, সেখানে গিয়ে আপনি সুপার শপ থেকে আপনি একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট পারচেস করে নিয়ে আসলেন। সো দ্যাট ইজ দ্য ইনভেন্টরি। So merchandising company, they record in details about the purchase and sales of what? Of the cost of each inventory they purchase and cost of each inventory they sells. This record continuously, যতবার আপনি purchase এবং sales করছেন of inventory ততবারই আপনি record করছেন। It is continuously মানে perpetually. Shows that inventory that should be on hand for every item. তার মানে আপনার কাছে যদি 100টা ইনভেন্টরি আইটেম থাকে সুপার শপের ক্ষেত্রে, প্রত্যেকবার নতুন একটা ইনভেন্টরি পারচেস করা বা প্রত্যেক টাইম একটা ইনভেন্টরি সেল করার পর আপনাকে কি করবে, এই পারপেচুয়াল সিস্টেম will tell us the updated balance of inventory. Okay, like say the product A, product B and product C. Okay, so you can, every time you purchase and sales for each product, you keep update the record for product E, product B, product C and product A. So right, for each purchase and sales you will get the updated balance of inventory for each and every inventory. প্রত্যেকবার পারচেজের পর আপনি জানবেন আপনার প্রোডাক্টের
এ কতটুকু আছে, কত কোয়ান্টিটি আছে, প্রোডাক্ট বি কতটুকু আছে, কত কোয়ান্টিটি আছে, তাদের কস্ট প্রাইস কত, সেই বিষয়গুলো আপনি ইজিলি জানতে পারবেন। কখন? ফর এভরি পারচেজ এন্ড এভরি সেলস। Okay, like this one. Under the perpetual inventory system, a company determine the cost of goods sold each item they sells. তার মানে কোম্পানি কস্ট অফ গুডস সোল্ড কখন ডিটারমাইন করছে আন্ডার দ্য পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম? যতবার তারা সেল করছে। এভরি টাইম দে সেল দেয়ার প্রোডাক্ট দে ডিটারমাইন দ্য কস্ট অফ গুডস সোল্ড। Every time they sell the product, they determine their cost of goods sold. Every time they sell their product, they determine their cost of goods sold. Okay, now in the periodic inventory system, company do not keep the detailed inventory record of sales on hand throughout the period. তার মানে পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমাদের ইনভেন্টরির গুলো আমরা প্রত্যেকবার পারচেজ এবং সেলসের জন্য রেকর্ড করছি, but in the periodic inventory system we actually do not record them. So record every time of sales and every time of purchase in the perpetual inventory system, but in the periodic inventory system we do not record each sales and each purchase. We do not record each sales and each purchase, right? আমরা প্রত্যেকবার perpetual inventory system রেকর্ড করি। তার মানে হচ্ছে perpetual inventory system tell us updated balance of inventory for each purchase and each sales, but periodic inventory system প্রত্যেকবার purchase and প্রত্যেকবার sales এর জন্য they do not tell us the updated balance. Okay, but the periodic inventory system, আপনারা নামটা দেখে বুঝতে পারছেন periodic, তার মানে একটা সময় পর, perpetual continuously. Okay, so in a periodic inventory system they actually determine the amount of inventory they have at the end of the accounting period. Okay, periodic inventory system কি করছে? They determine their amount of inventory and cost of goods sold at the end of the accounting period. Okay, তাহলে perpetual inventory system-এ আমরা cost of goods sold এবং inventory কখন ডিটারমাইন করছি? প্রত্যেক দিন আপডেটেড ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে every time. But in the periodic inventory system we determine the cost of goods sold and inventory at a certain point of time. That means at the end of the accounting period. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is your homework. Why perpetual inventory system is very important for us. কেন আমরা perpetual inventory system follow করব? আমাদের advancement of information technologyর কারণে আমাদের perpetual system is now more suitable, okay, than rather than the periodic inventory system. আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি recording the inventory, purchase and sales under the perpetual inventory system. আমরা চার ধরনের ইনভেন্টরি আমরা পারপেচুয়াল একটা মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানির ক্ষেত্রে কয় ধরনের ট্রানজাকশন আমরা দেখব? আমরা এক নাম্বার ট্রানজাকশন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রানজাকশন ইজ পারচেজ অফ ইনভেন্টরি। Purchase of inventory. Purchase of inventory এটা হতে পারে ইন ক্যাশ, হতে পারে অন অ্যাকাউন্ট। ওকে, এখন প্রশ্ন হলো আমরা কিভাবে বুঝবো আমরা ইন ক্যাশ অথবা অন অ্যাকাউন্টে পারচেস করেছি? যখন আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন থাকবে ফ্রম ইনভয়েস, তখন আমরা বুঝবো আমরা ইনভেন্টরি পারচেস করেছি অন অ্যাকাউন্টে। ওকে, and when you have the for this like this one, the company purchase inventory using either cash or credit. They normally record purchase when they receive goods from the seller. কখন আমরা পারচেজ হিসেবে রেকর্ড করব? যখন আমরা আমাদের
সেলারের কাছ থেকে ইনভেন্টরিটা পারচেস করেছি। Every purchase should be supported by the business document that provide the written evidence for the transaction. Each cash purchase should be supported by a cancelled check or a cash register receipt indicating the terms and amount paid. তার মানে আমরা যখন ইন ক্যাশে পারচেস করব আমাদের কাছে ডকুমেন্টস থাকবে ক্যাশ রেজিস্টার, থাকবে। আর আমরা যখন অন অ্যাকাউন্টে বা অন ক্রেডিটে পারচেস করব তখন আমাদের কাছে ডকুমেন্টস থাকবে পারচেস ইনভয়েস। ঠিক আছে স্যার? ইয়েস অর নো? An additional important thing that we have to consider when we are going to record, when we record purchase of inventory. কখন আমরা purchase of inventory রেকর্ড করব? At the time we receive goods from the supplier. Okay, যখন আমরা আমাদের সাপ্লায়ারের কাছ থেকে গুডসটা রিসিভ করব, যখন আমরা আমাদের সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আমরা গুডসটা রিসিভ করব তখনই we can tell we are the owner of this inventory. Until we receive the goods from the supplier, we cannot say it is our goods. Okay, until we have own the inventory, we cannot record it is our inventory. যতক্ষণ না পর্যন্ত সাপ্লায়ারের কাছ থেকে আমরা গুডসটা পারচেস করছি বা আমাদের নিজেদের কাছে রিসিভ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেটাকে আমাদের ইনভেন্টরি হিসেবে কনসিডার করতে পারবো না। স্যার আমরা কি স্যার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি? ইয়েস অর নো? Yes, sir. Okay, so that is the first transaction. Okay, so আচ্ছা, এখন বিষয়টা একটু খেয়াল করে দেখেন, যেহেতু আমরা পারচেস করেছি আমাদের দুইটা মাধ্যম, একটা হচ্ছে 1A that is related with the payment. ওকে, আমরা পেমেন্ট করব। আমরা যদি ইন ক্যাশে পেমেন্ট করি, ক্যাশে যদি পারচেস করি তখন তো আমাদের পেমেন্টটা হয়ে যাচ্ছে at the time of purchase. But if we purchase inventory on account, that means we can pay later. Okay, but যখনই আমরা পেমেন্টটা একটু পরে করতে পারবো তখন আমাদের কাছে একটা অপশন থাকবে which is called the credit term or discount. Okay, so in that case let me take you to the example of a purchase invoice. So it is a invoice for a company. Okay, so here is a purchase invoice. The purchase invoice should support the it credit purchase. তাহলে এই purchase invoice-টা কিসের সাথে রিলেটেড? ক্রেডিট পারচেজ বা অন ক্রেডিট পারচেজের সাথে রিলেটেড। This invoice indicate the total purchase price and other relevant information. However, the purchaser do not prepare a separate purchase invoice. যিনি প্রোডাক্ট পারচেস করছেন পারচেস ইনভয়েস তিনি তৈরি করছেন না। পারচেস ইনভয়েস কে তৈরি করছে? পারচেস ইনভয়েস তৈরি করছে বেসিক্যালি সাপ্লায়ার। তার মানে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দুইটা পার্টি থাকে, সেই বিষয়টা বাই দিস টাইম উই ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড। ফর এক্সাম্পল, ইউ পারচেজ ফ্রম দ্য ইউনিমার্ট, so you purchase from the Unimart. So now we can see that transaction is involved with these two parties. So when you purchase, it becomes
your purchase transaction, and when you purchase from the Unimart perspective, it is a sales transaction. For example, inventory purchase on account. কার কাছ থেকে? ইউনিমার্টের কাছ থেকে। You purchase it. তার মানে যখন আপনি ইউনিমার্ট থেকে পারচেস করবেন, আপনার পার্সপেক্টিভে it is a purchase transaction, but from the Unimart perspective it is a sales transaction. ওকে, এখন পারচেস ইনভয়েসটা কে তৈরি করবে? বেসিক্যালি Unimart make a invoice and send it to you. Unimart make a invoice and send it to you. যখন Unimart or seller make this invoice, from the Unimart perspective, this one is called sales invoice. Okay, and when you use the same invoice for recording the purchase, you name them as a purchase invoice. Basically the invoice is prepared by the seller. That's what that is my conclusion. Is that clear, sir? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Now let's consider, for example, SS, the buyer, use a purchase invoice, the sales invoice prepared by the PW audio supply. Okay, so here the PW audio supply is the seller, and S stereo, it is the buyer. Okay, now so here in the invoice you can see this is the address of the buyer. Okay, and what are the items the buyer purchased from the seller, and the quantity, and the unit price, and the total amount. Okay, now that is the date of the purchase, that is the invoice date. And a very important term is FOB shipping point and the term 210N30. This is basically called a credit term. Credit term. What is credit term basically? In the term it has two components, 210. So 210, it basically tells you you have to pay within the first 10 days. So if you pay the $3,800 within the 10 days to the seller, that means you purchase from the Unimart, and in the invoice you have seen that 210N30 credit term. তাহলে বিষয়টা কি? বা সেটা হচ্ছে আপনি যদি এই $3,800 ইউনিমার্টকে পেমেন্ট করে দেন within the first 10 days, you will get 2% discount. Okay, so আমাদের first 10 days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এই 10 days এর মধ্যে যদি আমরা ইউনিমার্টকে পেমেন্ট করে দিতে পারি, if you payment within the first 10 days about $3,800, you can get the 2% discount. So it is a discount. If you fail to pay within the first 10 days, you have to pay the total $3,800 within the 30 days. Okay, so that is the full form of the credit terms. And this credit term, this date will start from the after the invoice date. So here our invoice date is 5/4/17. And what is the FOB shipping point? Okay, so FOB shipping point and FOB destination point. Let's talk about this one. So I told you, you purchase from the Unimart. Okay, so you purchase from the Unimart. Let's make it simple. Unimart. Okay, so Unimart send that product to you. When you are going to
record the purchase from the Unimart. At the time you receive inventory from the Unimart. At the time you receive inventory from the Unimart. এখন ধরে নিচ্ছি ইউনিমার্ট ঢাকার মধ্যে নাই, ইউনিমার্ট চায়নাতে আর আপনি ঢাকাতে। সো এটা কি সম্ভব? যখনই আপনি পারচেস করলেন তখনই আপনি প্রোডাক্টটা রিসিভ করে ফেললেন? সম্ভব না, ইট উইল টেক টাইম। সো এই সময়টুকুতে, ফর এক্সাম্পল, ইউ পারচেজ and it will take, let's say, the 30 days to receive the product. So এখন এই যে 30 days ট্রানজিট পিরিয়ড, এই ট্রানজিট পিরিয়ডে ইনভেন্টরির ওনারশিপ কার কাছে থাকবে? দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড কোশ্চেন, রাইট? That is a very big question to very big question for the purchaser and buyer. এই যে ট্রানজিট সময়টুকুতে আমাদের শিপমেন্টের, ট্রানজিটের এই সময়টুকুতে, আমাদের জাহাজের এই ট্রানজিটের সময়টুকুতে আমাদের প্রোডাক্টটুকু কার কাছে থাকবে? ওকে, আমাদের এই প্রোডাক্টটুকু কার কাছে থাকবে ট্রানজিটের সময়টুকু? ইজ ইট ফর ইউ অর দ্য ইউনিমার্ট? আচ্ছা, ইজ ফর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি? না, এটা এখানে জাহাজের ছবি আছে বলে এটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কথা আমরা বলতেছি না। আমরা এখানে ট্রানজিট পিরিয়ড বলছি আমাদের ক্যারিয়ার, মানে চিটাগাং থেকে, চায়না থেকে আপনার প্রোডাক্টটা যে ঢাকাতে আসবে, ওই ট্রানজিটের সময়টুকুর কথা বলছি। ফর এক্সাম্পল 30 days, এই 30 days এর সময়টুকু। ওকে, সো there is a two term. One is FOB shipping point and other one is FOB destination. Okay, so that is the shipping point of the Unimart and that is the destination for the Unimart. Okay, এটা ইউনিমার্টের জন্য ডেস্টিনেশন আর এটা ইউনিমার্টের জন্য শিপিং পয়েন্ট। বুঝতে পেরেছি স্যার? মানে এটা হচ্ছে চায়নার পোর্ট আর এটা হচ্ছে ঢাকা চিটাগাং পোর্ট বা আপনার রিসিভিং পয়েন্ট। ওকে, সো দুইটা টার্মস আছে, একটা হচ্ছে এফওবি শিপিং পয়েন্ট। যখন কন্ডিশনটা থাকবে এফওবি শিপিং পয়েন্ট, তখন ইউ উইল claim from that point it is your inventory. তার মানে চায়নার এই পোর্ট থেকেই you can claim it is your inventory. Make sense? স্যার পেমেন্ট হয়ে গেলে কি তাহলে আমি এফওবি শিপিং পয়েন্ট বলতে পারবো? রিয়েল লাইফে পেমেন্ট এত তাড়াতাড়ি হয় না, বিলিয়ন ডলারের ট্রানজেকশন। এটা ট্রানজেকশন হতেও, পেমেন্ট হতেও অনেক দিন সময় প্রয়োজন হয়। রিয়েল লাইফে আপনার it is not like the purchase a computer from the computer source and paying the 50,000 টাকা. We are talking about the 50,000 billion. Okay, so এই ক্ষেত্রে আমাদের, জি বলেন স্যার। বুঝতে পারিনি স্যার, একটু আরেক বলেন শিপিং পয়েন্টটা। এখানে লেখা আছে, আপনারা একটু চাইলে দেখতে পারেন যে FOB freight terms are expressed in either the FOB shipping point or FOB destination. So FOB shipping point means that the seller places the goods free on board the carrier. মানে এই ইউনিমার্ট চায়নার পোর্টে প্রোডাক্টগুলোকে পৌঁছায় দিবে, and the buyer pay the freight cost. তার মানে এই চায়নার পোর্ট থেকে আপনার কাছে আসার জন্য যত ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট আছে, সকল ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কে বিয়ার করবে? আপনি বিয়ার করবেন। কোন টার্মসের ক্ষেত্রে? যদি ইনভয়েসে লেখা থাকে ইট ইজ এ এফওবি শিপিং পয়েন্ট। ঠিক আছে, আমরা একটু ইনভয়েসে দেখি তো এখানে কি লেখা আছে। লেখা আছে এফওবি শিপিং পয়েন্ট। বুঝতে পেরেছো? সো এই যে টার্মসটা ইনভয়েসে লেখা আছে এফওবি শিপিং পয়েন্ট, এই শিপিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে হু উইল পে দ্য ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট? buyer will pay the transportation cost because এই ক্রেডিট টার্মস অনুযায়ী যে কতটুকু আমাকে পে করতে হবে। আচ্ছা, আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই ইনভয়েসের সকল ইনফরমেশনই ইজ দ্য অনলি ইনফরমেশন? না, আমাদের কাছে আরো ইনফরমেশন থাকবে। ঠিক আছে, যখন আমরা ইনভেন্টরিটা আমাদের লজিস্টিক সার্ভিসের কাছ থেকে ব্যবহার করে আমাদের
পোর্টে বা চিটাগাং পোর্টে নিয়ে আসবো, তখন লজিস্টিক কোম্পানি আমাদেরকে বলবে এই চায়নার পোর্ট থেকে আপনার পোর্টে আনার জন্য কতটুকু পেমেন্ট করতে হয়েছে। ওরা ওই কোম্পানি ওরা দিবে। চাইনিজ কোম্পানির দায়িত্ব চায়নার পোর্ট থেকেই শেষ, এরপরে দায় দায়িত্ব সব আমাদের। আমরা এটা কি অন এয়ারে আনবো না অন ল্যান্ডে আনবো না কিভাবে আনবো, ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন আস and it is our responsibility. That is the summary of the FOB shipping point, and it tells the buyer pay the freight cost. এই যে পাবলিক ক্যারিয়ার কোম্পানি বায়ারকে বিল করবে যে চায়নার পোর্ট থেকে আপনার পোর্টে আনার জন্য আমাকে $10,000 দিতে হবে। ওকে, আর রিয়েল লাইফে এই ধরনের কোম্পানির সাথে অনবরত যেহেতু ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে, আমাদের এই কোম্পানির মধ্যে একটা ট্রাস্ট বিল্ড আপ হয়ে গিয়েছে। এই জন্য ওরা জানে কোন অ্যাড্রেসে কতটুকু পাঠানোর জন্য কি পরিমাণ ট্রানজ্যাকশন করতে। আর রিয়েল লাইফে চায়না থেকে যখন আমরা $1 বিলিয়ন ট্রানজ্যাকশন করব, উই অলসো হ্যাভ টু কমিউনিকেট অ্যাট বিফোর দ্য সেন্ডিং দ্য অর্ডার টু দ্য চায়না উইথ আওয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি, যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আমাদের চায়না থেকে প্রোডাক্টটা আমাদের গোডাউনে এনে দিতে পারবে কিনা। ওকে, সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য লটস অফ থিংস আমরা জানবো। আচ্ছা, তো আমরা এখানে এফওবি শিপিং পয়েন্টের কথা বলতেছিলাম, যে এট দ্য এফওবি শিপিং পয়েন্ট buyer have to pay the freight cost, that is the summary, এবং এই চায়নার পোর্ট থেকেই buyer, that is you, are the owner of your inventory at the FOB shipping point. Is that clear, sir? Yes or no? Yes. sir. Yes, sir. So now the other term is FOB destination. FOB destination এর ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে? FOB destination এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে the Unimart will send the product at this Dhaka. It is the responsibility to the Unimart. The Unimart responsibility to send product to the Dhaka. তার মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রোডাক্টটা ঢাকায় এসে রিসিভ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত the ownership remains to the Unimart. যখন এটা ঢাকা পৌঁছাবে এবং ইউনিমার্ট কোম্পানি আমার কাছে ওনারশিপটা ট্রান্সফার করবে, তখনই বলবো ইট ইজ আওয়ার প্রোডাক্ট। ওকে, সো আনটিল দ্য ইউনিমার্ট ট্রান্সফার দ্য প্রোডাক্ট টু দ্য চায়না, ফ্রম চায়না টু দ্য ঢাকা, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বলতে পারবেন না ইট ইজ ইয়োর প্রোডাক্ট। লেটস সে হিয়ার, সো দ্যাট ইজ দ্য এক্সাম্পল। At the buyer point, the ownership passes to the here. Buyer পয়েন্টে মানে এই ঢাকাতে ওনারশিপটা ট্রান্সফার হচ্ছে। যেহেতু ওনারশিপটা আমাদের এই ট্রানজিট পিরিয়ডে ইউনিমার্টের কাছেই থাকছে, সেহেতু এই ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটুকু বেয়ার করার দায়িত্ব ইউনিমার্টের। তার মানে খুব সংক্ষেপে যদি কথা বলতে চাই, আমাদের ইনভেন্টরি ওনারশিপ যার কাছে ট্রান্সফার হবে, সেই আলটিমেটলি আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেয়ার করবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, স্যার, এই যে এই এফওবি শিপিং পয়েন্ট এন্ড ডেস্টিনেশন, এগুলো কি মানে অনেক দূরের যে ইগুলো হয় মানে ডেলিভারি গুলো, ওগুলাতেই হবে না ঢাকা টু ঢাকার ক্ষেত্রে উই ক্যান ইউজ দিস টার্মস? আসলে ঢাকা টু ঢাকার মধ্যে আসলে যেখানে ঘন্টা মানে 1-2 ঘন্টা ট্রানজিট পিরিয়ড, ওইখানে তো আমরা এগুলো ব্যবহার করব না। স্যার, যে আমরা কিছু কিনলে শিপিং চার্জ নেয়, এটা কি ওই যে ওই জন্য নেয় যে মানে সেলারি আমি টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি তাই বলে? হ্যাঁ, এটাও হতে পারে যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, যেমন আপনি তো যদি ইউনিমার্টে গিয়ে পারচেস করতেন, আপনি এখন থাকছেন ধানমন্ডি, ইউনিমার্ট হচ্ছে গুলশানে, আপনি ধানমন্ডি থেকে গুলশানে আসার জন্য যে খরচটুকু, সেই খরচটুকু তার লাগছে না, তো তখন আপনাকে ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা বেয়ার করতে হবে, বা আপনার ট্রান্সফার মানে প্রোডাক্টটা শিপিং কস্টটা বেয়ার করতে হবে। এটা ইউনিমার্টের সাথে যদি আপনি ভালো করে কমিউনিকেট করতে পারেন, ইউনিমার্টের সাথে যদি আপনার খুব ভালো লয়াল কাস্টমার যদি হন, ইউনিমার্ট মাঝে মাঝে আপনাকে ফ্রি সার্ভিস শিপিং দিয়ে থাকে, ফ্রি সার্ভিস ইউনিমার্ট মাঝে মাঝে দিয়ে থাকে, বা আপনি কিছু কিছু কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখবেন দে সেন্ড দেয়ার প্রোডাক্ট at free of cost. আচ্ছা স্যার, আমি একটু কনফিউজ স্যার। আপনি তো বলছেন স্যার যে ফ্রেট কস্টটা হচ্ছে ইয়া করবে, ক্যারি করবে হচ্ছে স্যার বায়ারে। তো স্যার এটা তো আমি কখনো বলি না, ফ্রাইট কস্টটা তো বায়ার বলে না, ফ্রাইট কস্ট বায়ার করতে পারে, সেলারও করতে পারে। যখন ফ্রাইট কস্টটা বায়ার পেমেন্ট করবে, এটা বায়ারের জন্য কস্ট হবে,
পারচেস কস্ট। যখন এটা সেলার পেমেন্ট করবে তখন সেলারের জন্য এটা কস্ট হবে, এটা সেলিং কস্ট। যেমন আপনার সেলার যখন ইউনিমার্ট কোম্পানি যখন এটা আপনার কাছে পাঠাচ্ছে ঢাকাতে, তখন তো ইউনিমার্টের জন্য এটা সেলস কস্ট, ইউনিমার্টের জন্য তো এটা পারচেস কস্ট না। আপনি যখন ইউনিমার্ট থেকে পারচেস করছেন তখন সেটা আপনার জন্য পারচেস কস্ট, তখন সেটা আপনি ফ্রাইট কস্ট হিসেবে কনসিডার করবেন। আহসানুল হক, বুঝতে পেরেছেন স্যার? সেটা কিসের স্যার ডিপেন্ড করবে, কিসের উপর স্যার, কে কে বহন করবে এটা স্যার, সেলার না বায়ার স্যার কস্টটা? সেটা কোনো চুক্তির মাধ্যমে যে হচ্ছে এই 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 ইনভেন্টরিটা হচ্ছে এই যে ইউনিমার্ট পে করবে আর এই ইনভেন্টরিটা হচ্ছে বায়ারের করবে, পেমেন্ট করবে স্যার, এটা কি হচ্ছে কোনো এগ্রিমেন্ট থাকে আগেই? আমরা এতক্ষণ যেটা পড়ছি সেটাই তো এই বিষয়গুলো আলোচনা হচ্ছে, যেমন এফওবি শিপিং পয়েন্ট এন্ড এফওবি ডেস্টিনেশন, দেখুন লেখা আছে এখানে। এফওবি শিপিং পয়েন্টে ওনারশিপ পাসেস বায়ার হিয়ার এবং বায়ার উইল পে দ্য ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট এট দ্য এফওবি শিপিং পয়েন্ট। আর এফওবি ডেস্টিনেশন পয়েন্টে ওনার পাসেস বায়ার হিয়ার, সো সেলার পে দ্য ফ্রাইট কস্ট। মানে এই যে টার্মসটুকু, এই টার্মসটুকুই ডিফাইন করবে আসলে কে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেয়ার করবে। ওকে স্যার, বুঝছি স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমরা এখন একটু রেকর্ড করার জন্য দেখবো যে আমরা কিভাবে রেকর্ড করতে পারি। ওকে ফাইন, দ্য ফার্স্ট ট্রানজেকশন ইজ দিস ওয়ান অন May 4। ঠিক আছে, আচ্ছা, এস কোম্পানি মেক্স দ্য ফলোইং জার্নাল এন্ট্রি টু রেকর্ড ইট পারচেস ফ্রম দ্য PWR কোম্পানি। The entry increase the inventory amount, so inventory is a asset. আপনি যখন পারচেস করছেন তখন আপনার ইনভেন্টরি বেড়ে যাচ্ছে, আর যেহেতু আপনি অন ক্রেডিটে বা অন অ্যাকাউন্টে পারচেস করেছেন সেহেতু আপনার লাইবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। ওকে, এই জন্য সেটা ক্রেডিট। মেক সেন্স? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, আরেকটা বিষয় একটু খেয়াল করতে হবে। আন্ডার দ্য পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম, আমরা পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে কোম্পানি শুড রেকর্ড পারচেস অফ মার্চেন্ডাইজ। কোম্পানি শুড, দেখেন কি বলছে, আন্ডার দ্য পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম কোম্পানি রেকর্ড পারচেস অফ মার্চেন্ডাইজ ফর সেলস। যে ইনভেন্টরিগুলো আমরা সেল করার জন্য পারচেস করব সেই ইনভেন্টরিগুলো আমরা কোন অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করব? ইন দ্য ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট। তার মানে শুধুমাত্র পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমেই আমরা যে ইনভেন্টরিগুলোকে পারচেস করছি ফর সেলস সেগুলোকে আমরা ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করব। লাইক এক্সাম্পল, এ সুপার শপ purchase inventory for clothing item, sporting item, and any other item that is for resale. যেমন ইউনিমার্ট অনেক ধরনের প্রোডাক্ট পারচেস করে নিয়ে আসে। কেন এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো পারচেস করে নিয়ে আসে? রিসেল করার জন্য। সো এই জন্য ইউনিমার্ট যত ইনভেন্টরি পারচেস করছে ফর দ্য রিসেল, দে শুড রেকর্ড ইট অ্যাজ দেয়ার ইনভেন্টরি। আবার একটা বিষয় খেয়াল করে দেখেন, নট অল পারচেস আর ডেবিটেড টু দ্য ইনভেন্টরি। হাউএভার, আমরা ইউনিমার্ট কোম্পানি যতই সকল পারচেজই আবার ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করব না। যেমন হতে পারে কোম্পানি ইউনিমার্ট একটা বিল্ডিং পারচেস করেছে, সেই বিল্ডিংটা কিন্তু ইনভেন্টরি হিসেবে রেকর্ড হবে না, কারণ বিল্ডিং তো আমরা আবার সেল করব না। ইউনিমার্ট কম্পিউটার পারচেস করেছে নিজের ব্যবহারের জন্য, ইউনিমার্ট তো কম্পিউটার রিসেল করবে না, এজন্য কম্পিউটারকে ইনভেন্টরি হিসেবে ক্লাসিফাই করবে না। ইনভেন্টরি প্রিন্টিং মেশিন পারচেস করেছে, সাপ্লাইজ করেছে, সিমিলার আদার কম্পোনেন্ট পারচেস করেছে যেগুলা রিসেল করার জন্য না, তাহলে সেই আইটেমগুলোকে আমরা কি করব না? ইনভেন্টরি হিসেবে কনসিডার করব না। তাহলে ইউনিমার্ট যেই কম্পোনেন্টগুলো পারচেস ফর রিসেলিং পারপাস, those items should be classified as a inventory. Okay? তাহলে কম্পিউটার, বিল্ডিং, প্রিন্টিং, সাপ্লাইস এগুলো কিভাবে রেকর্ড করব আমরা? এগুলাকে এদের নিজেদের আলাদা অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করব। যেমন কম্পিউটার পারচেজ রেকর্ড করব অফিস ইকুইপমেন্ট হিসেবে, বিল্ডিংটাকে রেকর্ড করব বিল্ডিং হিসেবে, মেশিনারিজটাকে রেকর্ড করব মেশিনারিজ হিসেবে, সাপ্লাইসটাকে রেকর্ড করব সাপ্লাইস হিসেবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার স্যার? ইয়েস অর নো?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. এবং এইটা অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর দ্য মার্চেন্ডাইজিং ফর দ্য পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম। আচ্ছা, এখন আমরা একটু চলে আসি যে ফ্রাইট কস্ট, এটা যদি বায়ার পেমেন্ট করে বা বায়ার ইনকার্ড করে, দ্য ফ্রাইট কস্ট ইনকার্ড বাই দ্য বায়ার, when the buyer incurs the transportation cost, তার মানে বায়ার যখন ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা পেমেন্ট করছে, this cost are considered as a part of cost of purchase in the inventory। তার মানে যখন বায়ার চায়না থেকে প্রোডাক্টটা পারচেস করে নিয়ে আসছে এবং চায়নার কস্টগুলোকে সে নিজে পেমেন্ট করতেছে, তখন বায়ার বলতেছে এটা হচ্ছে আমার ইনভেন্টরি পারচেজেরই কস্ট। তার মানে therefore the buyer debit the increase of inventory account। তার মানে এই যে পেমেন্টটুকু আমরা করছি $10,000 ইনভেন্টরি পারচেজের জন্য, সেই $10,000 আসলে আসলে ইনভেন্টরিরই একটা এডিশনাল কস্ট। এই জন্য এটা আমরা কি করব, ইনভেন্টরি হিসেবে রেকর্ড করব। এটা আমরা আলাদা করে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট হিসেবে রেকর্ড করব না, এটা আমরা ইনভেন্টরি কস্ট হিসেবেই রেকর্ড করব যখন এটা বায়ার পেমেন্ট করতেছে। ঠিক আছে, কিন্তু যদি এটা সেলার পেমেন্ট করার কথা বলা হয়, সেলার যখন পেমেন্ট করবে তখন সেলারের জন্য তো এটা আসলে ইনভেন্টরি পারচেজ না, এটা আসলে ইনভেন্টরি সেলস কস্ট। এই জন্য সেলার এটাকে কি বলবে, ডেলিভারি এক্সপেন্স অথবা ফ্রাইট আউট কস্ট। ওকে, আমরা বুঝতে পেরেছি? ইয়েস অর নো? Yes, sir. স্যার ওখানে ডেবিট কেন হলো স্যার, এটা বুঝি নেই যে বায়ার যখন ইনভেন্টরি কস্ট দেয়। এটা তো আমরা বললাম যে আসলে এটা আসলে আমাদের ইনভেন্টরি এর কস্টটুকুকে ইনক্রিজ করছে, মানে ইনভেন্টরির ভ্যালুটাকে ইনক্রিজ করছে, মানে অ্যাসেট এর কস্ট ইনক্রিজ করছে, সেই জন্য ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টের ডেবিট। ওকে, সো আজকে আমরা আপনাদের এক্সামের স্ক্রিপ্টগুলো দেখানোর কথা ছিল। সো আমি আজকে এতটুকুই পর্যন্তই রাখছি আমাদের ডিসকাশন। নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আরেকটু পড়বো দ্যাট পারচেজ রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স। তো আজকে যেহেতু আমি আপনাদের সাথে বলেছিলাম যে আনসার স্ক্রিপ্টগুলো দেখাবো, সো আমি প্রথমে আপনাদের যেই মিড টার্মের কোশ্চেনটা আছে সেই কোশ্চেনটা একটু সলিউশন করে দিচ্ছি, যাতে করে আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারেন যে কোথায় কোথায় আপনাদের ভুল হয়েছে। ওকে, আমি একটু ফাস্ট যাব, হ্যাঁ, আপনারা যাতে করে এই বিষয়গুলো একটু বুঝতে পারেন। আমি কি আপনাদের মিড টার্মের কোশ্চেনটা আগেই, প্রশ্নগুলোর মিড টার্মের মার্কসটাকে আগিয়ে দিয়ে দিব? আচ্ছা, আমি মিড টার্মের মার্কসটুকু দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, আপনারা কাইন্ডলি একটু মিড টার্মের মার্কসটুকু দেখেন। সিআর সাহেব, আমরা কি মিড টার্মের মার্কসগুলো পেয়েছি? স্যার আমি কি আছেন? আপনারা কি মিড টার্মের মার্কসটা পেয়েছেন স্যার? No, sir. না স্যার। No, sir. একটু কাইন্ডলি দেখেন, আমি তো পোস্ট করে দিয়েছি। পেয়েছেন স্যার? স্যার ইয়েস স্যার, পাওয়া গেছে। ওকে, আচ্ছা, সো আপনারা মিড টার্মের মার্কসটুকু দেখতে থাকুন। বাই দিস টাইম আমরা এখানে একটু দেখার চেষ্টা স্যার করি আপনি কোথায় পোস্ট করেছেন? যেখানে আমরা ক্লাসরুমের মিটিং এর লিংক পাই সেখানে পোস্ট করেছি। ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো ট্রানজাকশন নাম্বার 2, স্যার আমরা কি আজকে সলিউশন করব না নেক্সট ক্লাসে সলিউশন করব? হোয়াট ডু ইউ থিংক স্যার? স্যার নেক্সট ক্লাসে করলে ভালো হতো। Okay, very good. So in that case, you can স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি বলেন। স্যার মানে লেট সাবমিশনের জন্য কতটুকু মার্কস কাটা হয়েছে, মানে 1 মিনিট? এখানে যে মার্কস কাটা হয়েছে সেটা লেট সাবমিশনের মার্কস কাটা হয়নি। আমি আপনাদের প্রশ্ন সলিউশন করে যারা যারা লেট সাবমিশন করেছেন ওদের হাইলাইটেড করে আপডেটেড ফাইল পাঠাবো। ঠিক আছে, সো এটা আপনারা কত পেয়েছেন এবং যারা যারা লেটস, আমি কি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে যারা যারা লেট সাবমিট করেছেন তাদের ফাইল আমি রেকর্ড করছি, এটা কি দেখিয়েছি আপনাদের?
Did I mention that? Yes, sir, you did. It was in a স্যার quiz. আপনি কুইজে করেছিলেন আর মিডেরটা বলেছিলেন যে সবাই তো একই রকম মানে আগে আগে সাবমিট করছে, সো ইটস আ গুড Okay, থিং, fine. বাট কিছু আচ্ছা, বলেন। এখন এইটা আপনাদের ব্যাচে হয়তো বা আলাদা করে রেকর্ড করা হয়নি, অন্য ব্যাচে হয়তো বা রেকর্ড করা হইতে পারে। সো আপনাদের ব্যাচে যদি সবাই ডিউ টাইমে সাবমিট করে থাকে তাহলে তো মার্কস ডিডাকশনের কোনো প্রশ্ন আসছে না, এবং এই জন্যই হয়তো বা আপনাদের এখানে হাইলাইটেড নাই। দুইজন স্টুডেন্টের মার্কসটা হাইলাইট করা আছে, একটা হচ্ছে আকিব আমিন এবং আরেকজন হচ্ছেন নাজিফা না ফজলে রাব্বি সীমান্ত। ওনারা সম্ভবত পরীক্ষা দেননি। স্যার আমাদের কুইজের মার্কসটা তো স্যার দেখা হয়নি। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার, আমি তো স্যার এক্সাম দিয়েছিলাম স্যার মিড ওয়ান। না আপনি তো পরীক্ষা দেন নাই স্যার। আপনি পরীক্ষা দিলে আপনার প্রশ্নের আপনার আনসার স্ক্রিপ্টটা আমি পেতাম স্যার। স্যার আমি সাবমিশন টাইমের মধ্যেই